Und willkommen zurück zum zweiten Teil des toxischen Über-Ichs und wie wir es in den Griff kriegen. Legen wir doch gleich los. Hello and welcome to part 2 of Healing the Superego. This is the most up-to-date information that I have. I'm happy to be sharing it with you now. Very grateful to Pete Walker for sharing it with me and for offering permission for me to share it here on this channel. I highly recommend this book, CPTSD, From Surviving to Thriving, and he has a new book out that's called Homesteading in the Eye of the Storm. I haven't read that yet, but apparently it's an autobiography and a description of his recovery from CPTSD as well. So thank you to Pete Walker for all of his work, without which none of this would be happening at all. So in part 1, we looked at the self-protection process. Now in part 2, we're going to look at self-care. So what was the problem in childhood that created a toxified superego? Well, the parent that was looking down at the child was, instead of noticing when the child did good things, was only noticing when the child did negative things. And even if the child didn't do negative things, it simply used projective identification to put negativity on the child's actions. Ja, also die übliche Parentifizierung, in dem Fall durch Identifikation, aber auch durch einfach nur das Bewerten der schlechten Handlungen des Kindes, führt halt zu dieser unschönen Stellschraube am Über-Ich, dass man immer glaubt, man ist schlecht und man müsse es dem anderen oder in dem Fall den Eltern im übertragenen Sinne recht machen. What happens in childhood, in our interactions between ourselves and our parents that we look up to, literally, because they're really tall when you're dead small. Try and remember what it was like when your head was below people's knees and you literally, when they spoke, you had to go like this to see them. Really important formative years. Your brain was at its highest level of neuroplasticity. It was very open and it was just sucking up information the whole time. Also in den ersten 7 Lebensjahren ist die Neuroplastizität natürlich am größten. Da entstehen auch die meisten Schäden. Aber auch bis ins hohe Alter ist das Gehirn immer wandelbar. Deswegen ist nicht Hopfen und Malz verloren. Auch wenn man eine schlechte Kindheitsprägung hat, kann man, jetzt sagte ich häufiger schon, Krisen nutzen, um sich sinnvoll zu reprogrammieren. Deswegen machen wir das hier auch. If they're pouring scorn on you, you internalize that, and that becomes the superego, or toxic superego, or inner critic. So you internalize a bad mummy, or a bad daddy, or teacher, or religious leader, or whoever was in a position of authority over you for a period of time, and that then continues. That recording, the recording of this interaction goes inside of you and then plays over and over again ad infinitum. I do like using a bit of Latin. Infinitely, until you stop it, which is why in the first section we were so focused on thought stopping, using anger and fighting back and resisting the superego to stop this infinite cycle. Gut, das ist die Wiederholung vom ersten Teil. Ja, denke ich, ist klar gewesen, dass man sozusagen die Energie der Wut und des Frustes nutzt, um gegen dieses toxische Super-Ego praktisch, das toxische Über-Ich anzukämpfen, das sozusagen nicht zu einem selbst gehört, das meistens die Mutter oder der Vater oder welche Bezugsperson es auch immer war, in seiner eigenen Befehlszeile ist. It's an imperfect process. It's not linear. If it works some days and then other days it doesn't for you, you're not doing it wrong. That's how it's supposed to be. It's going to be messy. It's going to be organic. It's going to be somewhat chaotic. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, es ist kein linearer Prozess. Es gibt immer wieder Krisen, die einen zurückwerfen können. Ja, dann ist Mutter wieder im Gehirn ganz laut sozusagen und macht einen selbst nieder. An anderen Tagen ist es besser. Es ist ein langer Prozess. Also so eine Veränderung nach der Methode 1,5 bis 2 Jahre wirklich diszipliniert durchhalten, um Verbesserung zu spüren, ist nicht so einfach. If you expect it to be clean and linear,
and then judge yourself or cut yourself off because it's not, that's just the superego trying to apply perfectionism against you to stop you from healing, expanding and thriving. Ah ja, genau. Wenn man dann anfängt zu zweifeln, ist es eigentlich Selbstsabotage. Zu der habe ich auch schon mal was gesagt, ja, dass wir aus dem Unbewussten heraus uns häufig selbst sabotieren, weil irgendwo diese tiefe innere Überzeugung drin ist, du bist schlecht, ja. Und das kann dir sozusagen hier bei diesem Prozess auch passieren, dass viele dann aufgeben oder sagen, ah, das funktioniert ja nicht, ach, ich fühle mich doch schlecht, nein, ja, und sich so praktisch dem Prozess dann entziehen, an das eigentlich Selbstsabotage ist, weil die Befehlszeile im Unbewussten eben ist, du bist schlecht, du hast es nicht mal verdient, Heilung zu bekommen. Ganz gefährlicher Punkt, Selbstsabotage machen wir ganz oft aus dem Unbewussten, habe ich auch oft gemacht, mache ich auch immer noch gerne. Kann eben auch sein, indem man dann eben Süchten nachgibt oder schlechten Verhalten, selbstschädigendem Verhalten. Da hängt ganz oft eben negative, unbewusste Einstellung zu sich selbst mit zusammen. And we are trying to move from survival mode to thrivival mode and to expand and to live our lives fully in emotional freedom. So there's negative noticing. The negative noticing, the parent being hypervigilant to the child over time, makes the child just feel ashamed and sad, guilty, so on and so forth. Ja, da kommt die toxische Scham ins Spiel, genau schon in der Kindeserziehung. Irgendwann, wenn das Kind immer nur reguliert wird praktisch und schlecht gemacht wird und praktisch zum bösen Objekt wird, weil die Mutter den Vater als böses Objekt internalisiert. Internalisiert ist damit auch diese berühmte toxische Scham und hat eben, ja, was wäre ein Beispiel, nicht? Wenn Mutter immer sehr stark war und man immer ihre Bestätigung gesucht hat, nicht bekommen hat beispielsweise, dann steht man vor einer erwachsenen Frau und denkt, das ist Mutter und hat diese toxische Scham, sozusagen, sie nicht anzusprechen, sich kleiner zu fühlen als sie. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, in unterschiedlicher Stärke. Das ist ja so ein ganz typischer Klassiker in dem Zusammenhang mal als Beispiel. So my personal experience, it left me feeling very, very guilty, very ashamed, and with a very, very strong, pervasive feeling that there must be something wrong with me, to the point where if somebody tried to express love or tried to be intimate with me, I would internalize that as an impossibility. Das ist auch spannend, ja. Wenn das richtig tief geht, dann ist man sozusagen gar nicht bindungsfähig und wenn einem jemand Liebe offeriert, dann will man sie gar nicht annehmen, weil man kann es nicht glauben. Das hatte ich schon mal erzählt in Bezug auf Frauen, die dann so schlecht innerlich sich fühlen, dass sie im Unbewussten gar nicht glauben, wenn du sagst, du bist liebenswert, du bist nett, du bist toll. Kann einem Mann natürlich umgekehrt genauso passieren, bei einem sehr negativen, internalisierten Über-Ich, einem toxischen. As something else, and I would start to fight with it because it didn't match my internal beliefs about who I was and how, whether I was lovable or whether I even existed as a human being or not. My personal traumatic experience led me to believe I wasn't actually a human. I've only just realized this recently in my own recovery process. Fascinating stuff and really helpful. Er hat jetzt erst gemerkt, dass er ein menschliches Wesen ist, also nachgespürt sozusagen. Ja, ihm ist es schon auf der kognitiven Ebene klar, aber so tief ist diese Kindheitsgeschichte bei ihm drin. Er hatte auch eine sehr harte Geschichte. So I only recently consider myself to be human. 42, I'm human now. Happy birthday to me. So what we want in the self-care section is we want to turn that into positive noticing. As I said in section 1, this is a process of reparenting the parts of ourselves that have been abandoned, that have been hurt, that have been wounded, the internal child. So this was the ailment. And if I'm an apothecary, then what Mr. Walker would be suggesting as your medicine that I'm to give you is positive noticing. This is negative noticing. The child is only noticed as for being useless in psychoanalytic terms. They would internalize the idea that they're a bad object. Ja, also sie internalisieren sozusagen die Ansicht, ein schlechtes Objekt zu sein. Das ist typisch für Co-Abhängige zum Beispiel. Ja, und um den Prozess umzukehren, sagt er gerade, braucht man Positive Noticing. Also man muss sich sozusagen selbst ein guter Elternteil sein. Man muss sich positiv bemerken, sich selber positive Aufmerksamkeit geben. Ja, in welcher Form auch immer. Ja, ich würde das Über-Ich schon so mit einer zu hart angestellten Stellschraube auch vergleichen, eben die Stellschraube ein bisschen lockerer drehen. Eben auch mal sagen, ja, hast du gut gemacht, Mensch, hast du
hatte ich schon häufiger mit Klienten, dass sie gar nicht realisiert haben, wie viel sie überhaupt geschafft haben. Ja, die kommen dann zu mir mit unheimlich viel Krempel und haben dies und das und jenes versucht und Bücher gelesen und Therapeuten besucht und Kurse gemacht und finden einfach im Inneren immer noch sich schlecht. Aber das merkst du. Der Grundton, die Grundüberlegung ist schon mal falsch. Da muss ich immer erstmal einen Schritt zurück machen und sagen, guck mal, was du alles geleistet hast, guck mal, was du alles gemacht hast, guck mal, was haben andere nicht geschafft, ist dir das überhaupt klar? Ja, erstmal den Schritt zurück machen in die Supervision und sehen, aha, okay, hast ja recht, Mensch, so viel Mut, wie du bewiesen hast, so viel, wie du gekämpft hast gegen deinen inneren Dämonen, wenn man so will. Auch wenn du noch nicht die richtige Lösung gefunden hast, ist vielen auf der Metaebene gar nicht bewusst, was sie eigentlich geleistet haben. Ja, das muss man immer auch mal bemerken. Und das muss man vor allen Dingen mit sich selbst anerkennen. Das ist so eine dieser Gedankenbrücken, wo man gleich mal sehen muss, aha, warum kann ich mir den Erfolg nicht gönnen? Warum kann ich denn nicht mal sagen, hast du gut gemacht, mir selber im Kopf, wie auch immer. Ja. Da wird es dann immer klar, wenn du dann die Leistung sogar überproportional daneben legst und sagst, guck mal hier, ist doch eigentlich Wahnsinn. Irgendwann fällt es dann irgendwie auf, ja, oh, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ja, manchmal muss man das halt vor Augen führen, aber es muss einem auch selber klar werden und sich positiv bemerken, was man so geschaffen hat, ja. Natürlich vor einem realistischen Rahmen. Ja, ja, ich habe ein Frühstücksei gekocht, hurra, ich bin das Größte seit geschnitten Brot, das wäre dann schon so übertrieben. Aber ich denke, es ist klar, was ich damit meine. They have no positive traits. So we have to work against that. We have to swim against that tide in adulthood, which is going to be awkward and difficult and non-linear, as I say, with positive noticing. So the therapist, the coach, the other adult in the room who's trying to assist has to, as well as doing the self-protective work, it's both. It's not one or the other. These are not optional. You have to do them both. It's yin and it's yang. So the first is fighting back, which is yang. This, the self-care, the nurturing, the recognizing, that's yin. In our masculine, we yang and we fight back. In our feminine, as we're expressing the feminine, we create a yin safe space and we nurture. So what you have to do is... So, also Yin und Yang-Analogie ist klar. Ja, nicht gleich ausrasten für die Alpha-Männchen hier. Ich habe keine weiblichen Anteile. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass ja, man eben eine nährende Seite hat, eine Nurturing-Seite und eine strenge väterliche Seite. Das ist ja auch in der Erziehung nötig. Und genau diese beiden Teile muss man, wenn man schlechte Eltern gehabt hat, in sich selbst ersetzen. Eben eine männliche und eine weibliche Seite. Und das, was wir heute jetzt besprechen, diesem Positive Noticing, positiven Selbstbemerken, ist natürlich eher die weibliche Seite, sich auch mal streicheln zu können. Das ist die schwierigste Übung, wenn man das nie erfahren hat. Viele kommen ja aus schlechten Elternhäusern. Muss man das echt lernen, sich selbst anzuerkennen. Notice for yourself your positive traits, and then these need to be reinforced. I like training. I particularly like strength training. And what happens with strength training is you do reps over time. And people think, oh, you've developed strength over time. Yeah. Reps sind Wiederholungen, also er macht Krafttraining, er macht gerade ein Beispiel auf von sich beim Trainieren. You have, but when you do strength training over time, it's not just strength that you develop, it's also skill. So there's a skill in, I don't know, a deadlift. There's a skill in an overhead press or whatever you like. But it develops with reps over time. If your stream is moving this way and we need it to go the other way, you have to be realistic about how much effort and how many reps you're going to have to bang out over time. Ja, er macht da eine gute Analogie auf, wie beim Krafttraining, wenn du als Hering sozusagen in die Muckibude kommst, dann wirst du eine Weile brauchen, um dann gegen den Strom zu schwimmen, wie er sagt. Und in der Psyche ist es ähnlich. Also genau wie die Bewegung den Muskel formt, formt der Gedanke das Bewusstsein. Ja, das ist ganz analog. Und da muss man eben lernen, gegenzuhalten, zu streicheln, all das eben genauso diszipliniert, wie man eben seinen Körper stählt, muss man auch seine Psyche stählen. Your job is nothing less than reconditioning old neural pathways. And they're all you've ever known for your whole life. These things have been running as viruses, adware, spyware, ever since you were a child. So when you start to work against them,
The system will push back, but you can win. You can win, but you must be prepared to put in the reps, and you do need a work ethic. So you'd think, what the hell is he on about? We've gone from self-care and being in the yin to banging out reps. Being in the yin is not easier than being in the yang. People think yin means, we chill out now. You know, yin is inside the cave, inside the fortress, inside the home. Oh, relax. It's all right, isn't it? Okay, try yin yoga and get back to me on relaxing and how much easier it is. You need to be just as diligent, just as Spartan, just as disciplined in self-care as you do in your self-protection. Das ist so interessant. Also auch die mütterliche, selbstliebende oder self-caring-Seite ist eine Disziplinseite. Auch das muss gelernt sein. Auch das muss diszipliniert werden. Das hört sich jetzt so nett an. Ja, warm und in die Höhle zurück und schön sich belohnen und so kann man ja auch mal. So ist nicht. Aber auch dort gehört Disziplin zu, ja. Seinen scheiß inneren Dialog praktisch zu ändern. Und das ist die disziplinierte Form der Selbstaffirmation. Ja. Also auch das ist nicht so, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, ja. Sag mir, dass ich toll bin. So einfach ist es nicht. Und vor allen Dingen muss man es mit sich selbst abmachen und nicht von außen sich abholen. If there was anything that I'd be sharing with combat veterans, and guys and girls who come back from the security industry or the military or the police, is you have to be just as disciplined in your self-care as you are in your self-protection. And you have to put in the reps because it's not natural for us. If we have CPTSD, if we have a toxic superego, if we have an activated inner and outer critic, our natural relaxed state is going to be what? It's going to be what we've already known in the past. And we're trying to build new neural pathways that move in the opposite direction, moving into the future. Ja, also nochmal, gegen den Strom schwimmen. Unser Gehirn ist evolutionär auch darauf angelegt, in der Komfortzone zu bleiben. Was gestern funktioniert hat, werden wir natürlich auch morgen weitermachen. Das heißt, das erfordert wirklich Kraft hier an der Stelle. Put in the reps. Do the work. Have a work ethic. I have to love myself today. Now, if I said to you, you've got to be disciplined today, and you have to protect yourself today, you'd be like, yeah, okay, I'm going to be disciplined. I'm going to protect myself. You have to love yourself today. You have to reinforce the positive noticing. As Pete Walker wrote in the email to me, which I read out to you yesterday, you've got to reinforce your positive traits, your positive accomplishments, and your behaviors and the things that people love you for and the things that you've done well in the world. Because when you relax, you won't see that. You'll focus on the negative because of the entraining from childhood that we're now trying to alter. So we're trying to make this good, smile with halo, so that this, us, feels good. Ja, also in der Ruhe, wenn wir sozusagen in die Ausweichhandlung fallen, in die Selbstsabotage, dann passiert genau das Falsche, dann gehen wir wieder in das toxische Über-Ich, das sozusagen sich dann zutun muss, sich besaufen muss oder sonst was tun muss, um klarzukommen. Also auch Selbstliebe ist Disziplin, das ist hochinteressant, ja, dann steht da der große Alpha-Mann und sagt, ja, ich pumpe hier 100 Kilo, alles klar, aber jetzt mach mal deine Innenübung, lieb dich mal selbst heute, 100 Mal dich selbst lieben, dann steht er da, das war so lustig, die Analogie, und weiß nicht, wie was so eine Übung muss ich auch machen, wie geht das? Smile with halo. That's our job now. This is what we have to do, but it's not easy and it's not fast. It's going to be measured. Your work on this will be measured in months. So every day you're going to have to do this a few times a day. Positively noticing what you've done that is good. Positively noticing your accomplishments. For people who don't have this, this would come naturally. They naturally. So if you imagine there's like feeling good about yourself and feeling bad about yourself, we're always leaning towards feeling bad as a baseline state. So in order to get you here, it's just like yoga or strength training. Imagine you've got like this, like I do. Your posture's bad and you do this, right? What do I have to do to get that sorted? Well, I want to be here. So what do I have to do? I have to go here.
this is how I stretch, in the hope that if I keep stretching up here, I'll come back to that neutral spine state instead of doing this. There's a sad story to this. I did this because when I was a kid, I grew tall really fast and it stopped, which I'm not happy about. But when I was 12, 13, I was a head taller than the other kids. But because I was taller, I'd get hit, I'd get swatted, and I learned to duck. And so in the end, to not be noticed in the particular environment I was raised in, I would go alongside the other kids like this, and it just stayed like that. So my tendency is this. I cave my shoulders forward, it's all protective here, and now I have to train myself to straighten up. This, you'll notice a lot of people walk around like this. You're protecting your heart, your guts, your viscera. It's a protective stance. And dropping like this, the phones make us do this even more, which shallows your breathing and it affects your anxiety levels. You've got to stand up, you've got to straighten up. So we're stretching into feeling good. So you must. Ich hoffe, ihr habt die kleine Zwischengeschichte von ihm verstanden, dass er als Junge einen Kopf größer war und immer geprügelt wurde von den anderen und deswegen nur noch so mit einer gekrümmten Haltung rumgelaufen ist, in so einer Defensivpose, um die Körpermitte sozusagen zu schützen. Heftig. Deliberately stretch into what did I do good? What am I doing right? What's good about me? What's the discipline that I've displayed in, I don't know, in seeking to heal, in seeking to flourish, in seeking to thrive? That's how stretch in the other direction. Because I don't want some people to get confused and go, hey, isn't that narcissism? No, that's not narcissism. You're supposed to do this naturally. If you don't, you're vulnerable to narcissists if you don't do this naturally. Ja, er macht eine gute Unterscheidung. Ist das jetzt Narzissmus, wenn ich mir ständig sage, ich bin toll? Nee, wenn du aus dem negativen Ego kommst, dann musst du erstmal auf die Nulllinie kommen oder wenigstens auch ein Stück drüber ist gesund. Andere Leute haben das nicht. Ja, dieses ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Als Basislinie des Bewusstseins. Das muss einem klar sein. Es kann natürlich sozusagen, ich habe ja auch immer die Negativbeispiele genannt, bei Frauen in diesem Selbstaffirmationsquatsch auch in den Narzissmus gipfeln oder zumindest in ein nicht verantwortlich machen und von außen sich das holen sozusagen. Das ist ja mal der Fehler, das hier kommt ja alles von innen. Das ist ja das, was du dir selber gibst, was du dir antrainierst, dir selber zu geben. If you have a tendency towards only focusing on the bad things, you won't feel like you deserve anything better than abuse. If you don't feel like you deserve anything better than abuse, that's why you struggle to leave. That's why I struggle to leave my abusive relationships with my exes, because I didn't think I deserved better. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir teilweise auch so. Er hat auch diese Programmierung drin und in den Beziehungen, in denen er war, hat er immer unbewusst das Gefühl gehabt, er hat es verdient, er hat Schläge verdient. Ja, er hat verdient zu leiden. Und mir ging es ganz ähnlich, aufgrund anderer Zusammenhänge, wahrscheinlich eher körperlich, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe Schläge verdient. Ja, also so ungefähr. Ja. Und da ist nämlich der Punkt, warum man sich solche Menschen dann aussucht, wie auch immer, oder die auf einen zukommen. Ja, natürlich gibt es eine biologische Komponente, aber wenn du im Kopf denkst, ich habe Schläge verdient, dann suchst du dir einen Foltermeister, ganz einfach. Oder zumindest bleibst du mit dem Foltermeister dann zusammen. Ja, das Traumabond wird halt dadurch noch wesentlich stärker als mit einer anderen vergleichbaren Person. Pete Walker was at pains to reinforce, as you heard yesterday, it's a yin-yang process. We must be doing both. And he said, if you listen to part 1, which I advise you do, in any single session, he may take the client through cycles of self-care and self-protection on any issue that comes up. So the issue comes up, they rage, they fight back, they say no, they say shut up to the inner critic. They may even externalize it and swear and, I don't know, act out in some way. So get thee behind me, Satan. Whatever they do, and it comes out, and that's the self-protective phase, but then he'll immediately follow that with the self-care phase. So that sounds like really good advice to me, folks. You do the fighting back, you fight back, and then you reinforce with the self-care. One part of this that I would add on is I suspect that this will be really, really useful. This repetitious reinforcement of your good positive traits will be really useful in healing the superego. We don't want to annihilate it. It's a part of you. It's supposed to be there. It's supposed to be that part of you
that enforces your value system, that distinguishes between right and wrong. One of the things that we'll be looking at on this channel is developing a moral philosophy. Ja, dazu kommen wir auch noch. Ja, das Super-Ego deiner Eltern ist sozusagen Müll. Das musst du vielleicht echt kippen. Aber du sollst natürlich nicht, wer hat kein Über-Ich, ein Psychopath im Endeffekt, ne, der kein Gewissen hat, keine Empathie hat, nichts. Ja, ein narzisstischer Psychopath wäre sozusagen das Beispiel für jemanden ohne jede Form von Über-Ich. Und um da nicht hinzukommen, braucht man dann natürlich eine starke Moralphilosophie. Da ist er so ein Vertreter von, bin ich auch der Meinung, man muss sich sozusagen seine eigenen Werte schaffen, ob man sie sich jetzt aus der Religion zieht oder wenn man nicht religiös ist, aus der Philosophie. Aber man muss sozusagen immer noch Werte haben, ja, und nicht komplett das Über-Ich auflösen und dann, das sage ich ja im schlimmsten Fall, wie eine narzisstische, psychopathische Frau mit allen Möglichkeiten durch die Welt laufen, um jetzt aus den Negativbeispielen zu fischen, kann ja auch ein Mann sein. Und die ganze Welt sozusagen zu Ficken. Ist auch nicht schön. Ja. Aber darauf bewegen wir uns ja leider hin. Deswegen ist die Anmerkung, dass wir uns mit Philosophie und Moralphilosophie und Werten durchaus befassen sollten, wo auch immer, wenn man sie hernimmt. Ist mir echt Schnuppe, ich würde die Philosophie bevorzugen. Religion war über Jahrtausende immer das Mittel der Wahl. And using philosophy as a way of helping us psychologically. Why do we develop a moral philosophy? To help heal the superego. It's supposed to tell you, it's not supposed to just go, you're horrible, you're worthless, you're a maggot. You're horrible, you're worthless, you're a maggot. It's supposed to be saying, that's a good thing to do. Go ahead and do that. That will help you to thrive. Don't do that. Yes, of course, you could snort more coke. I'm sure it'll fit up your nose, but perhaps you should just stop now, go to bed and wake up tomorrow and go for a jog. So it's supposed to give you a sense of what's right to do and what's wrong to do. When it's toxified, when it's broken, all it does is deliver one message, which is to shame you and make you feel guilty for existing as a human being. So we want this thing functioning, and I think this together, this yin-yang methodology that Pete Walker has kindly laid out for us and has given me permission to share, is a really, really good way of achieving that aim of healing the superego and reintegrating it. Ladies and gentlemen, I hope that you found that useful, and I look forward to speaking to you again very soon. Cheers. So, das war's, der zweite Teil. Es kommen noch ein paar Teile über Trauma und auch andere Reaktionen, die werden nach einem ähnlichen Verfahren versucht zu heilen. Es ist halt kein An- und Ausschalter. Es, wie er sagte, muss ich nochmal dazu sagen, so ein toxisches Superego, eine Fehlprogrammierung von der Kindheit an, die man vielleicht, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte mit sich rumträgt. Das kann keiner von heute auf morgen wie in einer Autowerkstatt den Motor irgendwie auf Null stellen. Ja, hier, zack, oh, wir tauschen mal den Kolben aus. Funktioniert. Nee, es ist scheiße Training, ja, verdammt hart. Wir kommen auch noch genauer zu den Übungen. Es gibt noch spezifische Übungen und es ist ein langer Kampf. Also wer jetzt nochmal gesagt hat, innere Kindarbeit ist hier Streichelkram und so, da habt das. Es ist hartes Training, genau wie die Psyche, wie es für den Körper ist, Sport zu machen. Gut, ich hoffe, es hat euch ein wenig erleuchtet. Damit endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.